दोस्तों sorry आज थोड़ा late हो गया है again. There was a technical issue. We'll be starting the webinar in next few minutes. I don't know if the graphics and stuff are going to work today or not. It's been a really bad morning for me, but let's see if it starts. Actually, it's not, but anyhow. So welcome to the webinar. And I'm sorry, I know it's been like we're 20 minutes late. So I'm so sorry for this. There has been a technical issue. And we are still facing that issue. So if by any chance, the webinar goes down, we'll be meeting you same time next week. If the webinar doesn't go through, and I'm talking to you from someone else's computer today, so there's been a lot of stuff that I won't be able to share. There has been a lot of problem with the technical stuff. Just give me 1 second. I just need to ask our front desk not to transfer calls over here, so that there is no disturbance and stuff. So friends, the topic for the today: deportation, misrepresentation and marriage of convenience. पिछले कुछ दिनों तो ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਤਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਜ਼ ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਸਰੈਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮਿਸਰੈਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਿਵੋਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ I know ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ but I'm still waiting for few of our more friends to join. ਜਿਵੇਂ ਉਹ join ਕਰਦੇ ਆ will be sharing the presentation with you. So ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ we have been hearing so many bad news and I'm surprised that all this is happening. My recommendation and my suggestion to those who are using these platforms, these wrong platforms to get Canadian permanent residency or spousal open work permits or spousal permits. My suggestion is please, let's not do this. Let's not play with the law. General law, it doesn't allow this. The marriage of convenience is not part of Canadian law. According to Canadian law, marriage of convenience doesn't have any stand as per law. So ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ that's wrong ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਦੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਪਾਊਸਲ ਪੀਆਰ ਅਤੇ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ so please do stay tuned and so spousal permits spousal open work permits ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ refusal ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ feel free to contact us and we'll be more than happy to assist. So I think we can start with the presentation. There are a few friends who have joined us. I'm going to share my screen and I'm hopeful that the things would go well. This presentation firstly will start with, just give me 1 second. I'm still looking for the deportation presentation, but let's start with misrepresentation for now, and then we'll reach deportation as well. So sorry, actually. Okay, it's too perfect. Okay, so let's start with the share screen. Okay. So as you know, we are live now and
just trying to share the screen. Entire screen share. So, okay. So I hope you can see this. Misrepresentation, defining and avoiding document fraud. So I hope you can see the screen. Please do let me know if you can see the screen. I'm still waiting for one of the presentation. I will be receiving that within next few minutes. It's Deportation. My colleagues will be emailing it to me within next few seconds. Deportation. I haven't received that as of now. So what is the misrepresentation? What are the examples, consequences, and how to prevent this fraud? I see that. Misrepresentation is a type of document fraud in immigration. It can happen unintentionally if applicants do not fully understand the requirements and how to submit the correct documents. In this presentation, we're going to be looking at what misrepresentation is, what the laws surrounding it are, its consequences, and how to prevent it. Misrepresentation occurs when applicants falsify or alter documents, or lie on an application, or lie to an IRCC officer. Misrepresentation is a crime and is dealt with as such. It's a type of document fraud, but the term misrepresentation specifically refers to document fraud in the immigration process. The Immigration and Refugee Protection Act, which was created in 2001, which we will be referring to as the IRPA, clearly outlines what counts as misrepresentation and how it is dealt with. Sections 40, 126, and 127 deal with these laws. They are further supported by Section 261 in the Criminal Code, which outlines false pretense. As you can see on the right, Section 127 of the IRPA says that no person shall knowingly, directly or indirectly misrepresent or withhold material facts relating to a relevant matter that indicates or could induce an error in the administration of this act. B. Communicate directly or indirectly by any means false or misleading information or declarations with the intent to induce or deter immigration to Canada. Or C. Refuse to be sworn or to affirm or declare, as the case may be, or to answer a question put to the person at an examination or at a proceeding held under this act. In more simpler terms, this law basically outlines ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਾ 140 ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ 40 126 127 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸਰੈਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਰੈਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਕੰਪਲੀਟ ਦ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ consequences ਜਿਹੜੇ ਨੇ consequences in that you can even lose your citizenship. So let's say you have misrepresented today, after 15 to 20 years it's found that you have done a misrepresentation to get Canadian permanent residency or citizenship. There is only one place where the citizenship can be revoked, and that is misrepresentation. If you have misrepresented it, then your citizenship can be revoked. So I just want to The Immigration and Refugee Protection Act, which was created in 2000, or to answer a question put to the person at an exam. Or to answer a question put to the person. Or to answer a question put to the person at an examination or at a proceeding held under this act. In more simpler terms, this law basically outlines that you cannot lie or falsify information when dealing with the Canadian government.
Misrepresentation can happen in regard to passports, travel documents, visas, marriage certificates, final divorce papers, annulment papers, separation papers, death certificates, birth certificates, police certificates, apprenticeship or trade papers, and diplomas and degrees. The Canadian government takes misrepresentation very seriously. Depending on intent and how serious the fraud is, you may face an exclusion order, which is a ban from entering Canada for at least 5 years. You will have a permanent record of fraud with Canada. Immigrants who have become permanent residents or Canadian citizens may have their status removed. You may face criminal charges, and in the most serious cases, you may have a deportation order issued for your permanent removal from Canada. The consequences of misrepresentation are outlined in sections 22, 225, and 228 of the IRP. A person will be found inadmissible to Canada, meaning that they are barred from returning to Canada for 5 years. In more serious cases, deportation orders may be issued. You may re-enter Canada following the proper procedures after the allotted time. However, you must apply for an application. The introduction of biometrics in the immigration process is a significant step toward eliminating misrepresentation and preventing identity fraud. It makes it harder for people to hide their identity and pretend to be someone else. Fingerprints and other data such as that can be used to confirm identity. It is now an essential step in the immigration process. The Canadian Border Service Agency, or CBSA, continues to fight misrepresentation and document fraud. To eliminate misrepresentation, they work with the RCMP, the Royal Canadian Mounted Police, Foreign Police Services, and offices that issue identity and status documents. Misrepresentation is not a victimless crime. It has been used to facilitate human trafficking, and in some cases, it has been known to lead to domestic violence. By eliminating misrepresentation, the CBSA is helping hinder human trafficking and other more serious crimes. It preserves the integrity of the immigration system and the Canadian government, and finally, it protects refugees, protected persons, and people applying through the correct process. You can report misrepresentation anonymously to the CBSA. You can report if you see suspicious activity at the border or notice a marriage of convenience. You can report a person who pretends to live in Canada to become a citizen, a person who hid information about their case, a person who gave false information on any immigration application, or a person who is wanted on an immigration warrant. If you are in Canada, you can contact the CBSA directly. If you'd like to report misrepresentation internationally, contact the nearest Canadian visa office in your country. Conclusion: misrepresentation is document fraud in the immigration process. It is illegal and its consequences reflect that. It has serious consequences in Canada, such as deportation. Biometrics help prevent misrepresentation. It is not a victimless crime. You can report misrepresentation anonymously. So I hope this presentation at least helped people to understand what is misrepresentation and its consequences. As per the consequences, we have seen two major consequences. I mean, there are many, but the major one are that person who has misrepresented can be deported, and the second one is that even your permanent residency and citizenship can be revoked if you have misrepresented it. So let's see what is marriage of convenience, and then the last topic for today will be the deportation. So we'll be talking about deportation after this. Just trust me, today it's been crazy. Okay, so let's start with marriage of convenience. And so what is marriage of convenience? It's
a way to, people are using an illegal way to enter Canada by marrying someone. It can be called marriage fraud, or one party or the second party is playing around to enter Canada, or even both parties are into a contract marriage type of a thing. So we'll see how does Canada government see this. Is it legal or illegal? The Canadian government considers marriage of convenience to be a type of marriage fraud, and it is legal. In this presentation, we're going to discuss what exactly marriage of convenience is, the laws surrounding marriage fraud, and consequences you may face as a result of marriage fraud. We will also discuss signs that someone may be trying to take advantage of your Canadian citizenship, and discuss how you may avoid marriage fraud. Marriage of convenience is illegal in Canada. It is a type of misrepresentation. It can be detected by examining documents and financial trails. Applications where marriage of convenience is detected will be denied. Persons will receive an exclusion order and be barred from re-entering Canada for at least 5 years, as it is a type of misrepresentation. People may be deported as a result of marriage of convenience. A permanent record of fraud will appear in file. It is not the same as arranged marriage, which Canada does not have a law against. However, in many cases of marriage of convenience, there is an element of collusion and arranging the marriage. Section 4 of the Immigration and Refugees Protection Act 2001, titled Bad Faith, discusses marriage fraud. As a type of misrepresentation, sections 22, 225, and 228 of the IRPA also apply. Section 4 reads, "For the purposes of these regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common law partner, or a conjugal partner of a person if the marriage, common law partnership, or conjugal partnership was entered into primarily for the act of acquiring any status or privilege under this act, or is not genuine. In simpler terms, marriage for the sole purpose of gaining access or immigration status in Canada is not recognized by the Canadian government. Keep in mind that if you sponsor a spouse, you must financially support them for 3 years, even if the marriage or relationship fails." Marriage of convenience may be a collusion of both partners. However, in some cases, it is the result of deception by a single partner. If you suspect deception, the following may be signs of a marriage of convenience. You've just met. They want to get married quickly. They've been married or in a common law relationship many times before. They haven't shared very much information about their family or background. Large sums of money are offered for your marriage. Do not be tempted if they offer you money. Marriage of convenience is a serious matter, and it has serious consequences. You may be risking your citizenship by entering into a marriage of convenience. Consequences of marriage of convenience include serious criminal charges, exclusion orders or deportation, endangerment of citizenship and permanent residency, and you still must meet the terms of sponsorship, as it is a contract that is enforceable by the Canadian government. Documents are checked and finances are reviewed to prevent marriage fraud in Canada. Letters, pictures, and emails may be used to prove real marriages. 220 criminal investigators and over 500 inland enforcement officers focus on marriage fraud. It is not worth it to risk a marriage of convenience. Rather, apply through the proper steps and don't endanger your application to coming to Canada. To summarize, marriage of convenience is a serious crime with serious consequences. It is a type of misrepresentation and is punished accordingly. Beware of signs that someone is trying to use you for your citizenship. Do not risk your citizenship and criminal record for bribes for marriage of convenience. So, thank you so much to our colleague who prepared these presentations. I think these were very meaningful presentations. So the next presentation is deportation. Why deportation? Like,
the reason we chose these topics today was that there have been so much stuff going on, and we have seen that many people have started giving their own advices. I think they are not sure about the legal side of deportation. How does the deportation work? Yes, there are people who are asking, is this live? Yes, it is live. And I have a question. Please do post your questions. The last presentation for today, and we'll take few questions. I know the program started a little late today. The webinar started a little late. And, that charisma or that energy is not there, because when you change your locations and stuff, that things goes out. But the major thing is that the topics for today are really important, and these topics have been the media have been talking about these topics from last few days, especially the Indian media. And unfortunately, the people who are talking on these platforms, they are not aware of how to get around this. So let me see. Okay, let's start with the next presentation, that is deportation, and after this we'll take few questions and go around it. So deportation can. So what are the major points that you need to focus on during this presentation? Who can get deported? What is deportation? What are the consequences? Can someone return back if the person is being deported? And is it really easy to get someone deported? So let's see how does the process work. So in this presentation, you will see that the audio is not there. So the major thing is the legal background of it. Like, we'll be focusing on the legal background, 3 types of removal orders, and how to appeal a removal order. So is there any way that's, like, let's say कि ਤੁਹਾਨੂੰ removal order ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? We'll talk about that. ਤੇ refugees ਤੇ deportation, refugees ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ? We'll talk about that as well. So let's see the legal background. So the IRPA outlines regulations surrounding foreign nationals, permanent residents, and immigrants gaining citizenship. So ਜਿਹੜਾ legal background ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ IRPA ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 2001 ਦਾ ਐਕਟ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ. ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਆ. ਸੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆ. ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ, ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. So as per IRPA 2001, what does the law says for removal orders? So look to part 13 of IRPA 2001 for the detailed removal order legislation. Key points key ne. There are 3 types of removal orders. Removal orders can be appealed, and what impact does it put on the refugees? So part 13 ਦਾ removal ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ division 1 ਦੇ ਵਿੱਚ removal orders ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ. Types of removal order ਕਿਹੜੇ ਆ? Departure order, exclusion order, and deportation order. Why are we talking about this? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ deportation ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ. ਸੋ removal orders ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰ ਦਾ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਆਰਡਰ ਦਾ ਤੇ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਫਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ.
ਸੋ ਰਿਮੂਵਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰ। ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ although may return to Canada later following the proper procedures, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। may re-enter after allotted time has proceed। ਸੋ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਆਰਡਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ। ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਐਂਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅਪੀਲਡ ਔਰ ਡਿਲੇਡ। ਸੋ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਵਾਪਸ। ਨਹੀਂ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪੀਲ ਇਟ, ਐਂਡ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਦੈਟ। ਸੋ ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇ ਬੀ ਇਸ਼ੂਡ ਟੂ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ। 30 ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸਟ ਲੀਵ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਦਿਨ 30 days। if you do not leave within 30 days, then this departure order will automatically become deportation order। complying with departure orders means you are free to re-enter Canada at later time। so ARC ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ authorization to return ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, and then you can move ahead। we had many clients ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ARC ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਆਰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 225 ਆਫ IRPA ਆ। it can be issued to foreign nationals। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਆਰਡਰ ਅਗਰ ਮਿਸਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆ। ਸੋ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਦੀ ਉੱਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਬਟ ਮਿਸਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਗਾਰੰਟੀਡ ਆ। ਮੇਰੀ ਐਂਟਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਮਸਟ ਅਪਲਾਈ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ। ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 226 ਤੇ 227 ਆਫ IRPA ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਇਸ਼ੂਡ ਟੂ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੂ ਬਿਕੇਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਕੱਲਾ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰਲੀ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 226 ਤੇ 227, ਇਹ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ, PR ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੀ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ IRB ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ IRB ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਵੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ। How to appeal removal order and who can appeal? So permanent residents of Canada appeal ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, foreign nationals with permanent resident visa appeal ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, refugees and protected person can appeal it। In some cases ਜਿਹੜਾ IAD ਆ, alternative dispute resolution ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ if successful ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ hearing ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ alternative dispute resolution ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਪੀਲ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਮੇ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰਮ ਕੈਨੇਡਾ। So this is major like how to appeal and stuff। removal order process of appeal ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ person is ordered removed from Canada, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ person filing appeal of removal order with IAD within 30 days। so 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ IAD ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। IAD ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸੀਡਰਸ ਦਾ ਅਪੀਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। person may remain in Canada
अगर स्टे लग जाए तो रिमूवल ऑर्डर इज सस्पेंडेड विद कंडीशंस एप्लीकेंट मे रिमेन इन कैनेडा टेंपरेरी जब तक तुहाडा डिसीजन नहीं आउंदा तब तक तुसीं इत्थे रह सकदे हो अपील डिसमिस हो जाए तो तुहानूं इत्थों दी जाना पवेगा IAD member ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ reviews the stay and reconsiders the appeal ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ IAD ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਪੀਲ must be filled within 30 days ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ file with the immigration appeal division at IRB have a copy of deportation order how to prepare for hearing the major thing is कि जो तुहानूं deportation orders आ जान my advice will be कि Canadian lawyers ਜਾਂ Canadian immigration consultants ਨੂੰ right way contact करो so that ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ ਪੂਰੀ hearing ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ properly ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ and ਅਗਰ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ deportation orders ਗਲਤ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ we are always there to assist you ਜਿਹੜੇ preparing ਹੈਗੇ these must ਜਿਹੜੇ ਵੀ documents ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ hearing ਤੋਂ ਕਿ ਨਾ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ there are other things too but I don't think ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ deep ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ who will be at refugee hearing I think for today we don't need to go into that let's go to the decision so decision ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ if you're accepted or rejected so let's say you are accepted you will get protected person status may appeal decision within so IRCC ਜਾਂ CBS ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨ you can stay in Canada and may be eligible to apply for permanent residency reject ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ you may leave Canada if eligible apply to refugee appeal division refugees ਵਾਸਤੇ ਆ if not eligible federal court ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ federal court ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ judicial review ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ so what's the conclusion majorly ਕਿ ਜਿਹੜੀ IRPA 2001 ਦਾ ਪਾਰਟ 13 ਆ ਉਹ ਰਿਮੂਵਲ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਰਿਮੂਵਲ ਆਰਡਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਮੂਵਲ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ IRB ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਆਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਦੇयर ਮੈਨੀ ਅਦਰ topics to discuss as well. I'm going to try to introduce few individuals and we'll start talking to the friends now. Okay, I think I am unable to share the graphics and stuff too. Yeah. Okay, so I'm so sorry. Actually, it's because of the technical difficulty, there has been issues. So Korinder says, hi, Korji, Iqbal Rao, hi from UAE. Hi, Iqbal ji, I hope you're doing well. Gurjinder Lubana, Sat Shri Akal ji. Gurvinder, Sat Shri Akal Pa ji, Gurvinder from Ambala. Hanji Gurvinder ji, I hope you are doing well. Amandeep Singh, hello sir. Ruby Olek, good morning sir. Thank you for such amazing information. Thank you so much. Paramjit Chattha, hi. Harpreet Singh Bumrah, Sat Shri Akal sir. Gagan Lamba, Sat Shri Akal Veer ji. Maninder Kaur, always the first ones to talk on the burning issues. Good going. Thank you so much, Maninder ji. Gurnam Singh, hi. Gagan Lamba, I want to know about work visa. So Gagan Lamba ji, please feel free to contact us or our India office and we'll be more than happy to assist. Ajit Randhawa, hello Ajit ji. Manjinder Dhariwal shared his phone number. I'm going to ask our India office to please contact them. Iqbal Rao, my TRV expired last month. I couldn't visit Canada due to pandemic. Can I renew it now or I should wait for ending the pandemic? Iqbal Rao, I would strongly recommend to book a consultation through our website bramptonconsultancy.com and we'll be more than happy to assist.
Jane, hey Jane, how are you? It's been so long. Jane Nawapa, good job. Thank you so much, Jane. So Jane is one of our clients. She received her. Uh, she came to Canada on a visitor visa and got her study permit. Not only this, her family members also received study permits lately. So I wish them a good luck. Good Sharon Work. Hi, is this live? I have a question. Yes, Mr. Virk, it's live. You can surely ask questions. Anita Khaled, still doing a great job. Don't worry. Thank you so much, Anita. Arnav Sharma, God bless for new office, bro. So thank you, Arnav. Yes, friends, we have a new office in Windsor now. So in Brampton, we already have our head office, and from Brampton, we have also opened another branch in Windsor. So if you are around Windsor, feel free to contact our staff and our members. Our director is in Windsor today, so you can surely, and it's walk-in today, so you can go walk in, talk to him, and see if you qualify for permanent residency or any of the immigration programs. Kulinder Parmar, hi sir, great job, thank you so much. Aman Bhaskar, sir, I need help actually because of the mistake of my college. I started my work like 9 days early, but never worked more than 20 hours a week. Is it a big issue? So, Aman, it all depends. I'm not sure what was your status when you started working and stuff. So, my strong recommendation will be that please feel free to book your consultation and we'll be more than happy to assist. So, friends, let's finish the webinar today over here. I know. Because of the technical difficulties and stuff, there have been few issues and we start a little late too, but don't forget to join us next week same time. We will be talking about spousal open work permits, spousal PR, so everything around that, spousal emails and stuff. So sorry, spousal relationship and how to get permanent residency or how to get open work permits. Not only this, ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪਾਊਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਐਨੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ. Our website, bramptonconsultancy.com, is always there to assist you, book your consultations, and we'll be more than happy to assist. Thank you so much for joining. I know you guys join every week. Ask your family and friends to join as well. Share these links to your family and friends so that they can get a free information. I think a good amount of information through these free webinars. And next week, we'll be talking about spousal PR, spousal open work permit. Thank you. Take care. Stay